নমস্কার, এইচকেটি মেড এনিথিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিওতে বানিয়ে দেখাবো এরোপ্লেন ঘুড়ি। এই গ্রীষ্মকালে গ্রামের ছেলেরা বিকাল হলেই দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ে মাঠে ঘুড়ি ওড়াতে। তবে সেই ঘুড়ি মনের মতো তৈরি করতে আজকের ভিডিও। তবে আজকের ঘুড়িতে কিছু ব্যতিক্রম আছে, তাই এই ঘুড়িটির নাম দিয়েছি এরোপ্লেন ঘুড়ি। এই ঘুড়ি দিনের আলোয় ঘুড়ি আর রাতের আলোতে এরোপ্লেন। তাই পুরো ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ অবধি দেখতে থাকুন। আপনারাও এই এরোপ্লেন ঘুড়িটি বানিয়ে নিতে পারবেন খুব সহজেই। যদি এই বোনের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর এরকম বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, যাতে পরে এরকম ভিডিও পেতে পারেন। তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। এভাবে আমাদের একটি খবরের কাগজ, একটা কঞ্চি, সেটাকে দোখাদি করে নিতে হবে। আর সেলোটেপ থাকলে আমাদের ঘুড়িটি আজকে হয়ে যাবে। আর এরোপ্লেন ঘুড়ি বলেছি, এরোপ্লেন ঘুড়ির জন্য আমাদের দুটো লাইট চাই, যেগুলো সাইকেল দোকানে গিয়ে বললেই সাইকেলে যে লাইটগুলো দেয় তোমার কালারিং লাইটগুলো, সেইগুলো দুটো নিয়ে এলেই হবে। ভিডিওটি শেষ অবধি দেখতে থাকুন, আমরা নিজেরাও এরকম এরোপ্লেন ঘুড়ি বানিয়ে নিতে পারবেন।